Spirit. Amen. Ya les dije, hijos míos, Já lhes disse, filhos meus, I have told you, my children, que desconocen que existe algo maior that there is something greater within you that you do su not esencia know, original e que dentro de sua essência original, and that within your original para cada essence, uno de sus hijos, a pureza que Deus the purity that God conceived for each one of His children, existem muitos mistérios por there revelar are many mysteries to be revealed almas. e se mostrarem para and to be shown to each one of your souls. I come as your mother, Tanto universal, mas também como sua but also as your ese gran espejo universal governors, misericordia, como esse grande espelho as this great mirror of justice and mercy los principios y los dones de Dios. que vem refletir na terra that comes to reflect on earth the principles and gifts of God, Ustedes, hijos míos, o que o Pai espera de cada that which the Father expects from each one of you, my children, vocês também possam representá-lo is that you can also represent Him on the surface of the earth, que possam ser espelhos that you can be such similar mirrors just as I en la am, tierra, que não somente tragam os atributos that you may not only bring momento tan agudo the divine attributes to earth tão agudo da at humanidade, this such acute moment of humanity, but that you also, my children, misterios internos, conheçam seus próprios may know your own el Padre inner que o mysteries, Pai lhes that the revela Father will reveal to you manos los velos de la conciencia. quando Ele retire when He may remove with His own hands the veils from your o consciousnesses, momento em que tudo se the mostrar moment in which everything will be completely shown. You will remember quem são. and you will know who you are. Por eso yo estoy aquí, hijos míos, Por isso eu estou aqui, This is why I am here, my children, despertar también su origen, para que vocês também possam, so that your origin may also be awakened in you, para que descobrindo sua origem, and so that discovering your origin, from which each one comes from, sejam mais firmes e you may be llevar more, adelante el plan de Dios en la humanidad, you may be firmer and more available to carry out the plan of God in humanity, Inmaculado Corazón, por meio de sua by means of your daily consecration to my Immaculate Heart. respuesta al Padre Eterno, é que estão enviando uma resposta Is that you are sending to the Eternal Father a response sin condiciones, para que Ele possa for Him to be able to count on you completely and without este conditions, gran rebaño de la humanidad, porque pelo menos uma parte deste because at least a part of this great flock of humanity planetario, deverá cumprir must fulfill that which the Father needs in this planetary cycle, principales continentes de este planeta, nos 4 principais continentes. in the 4 main continents of this planet. Israel, Devem existir as tribos, There must exist the tribes of Israel, principios divinos, não somente recordando not only remembering your origin and divine para principles, servir al Padre Celestial, mas também estando consciente but also being conscious and available to serve the Celestial Father. encomendará para la humanidad das últimas missões que Ele In the last missions He will entrust to humanity, despertaron y despertarán en este tiempo. diretamente para aqueles and directly to those who have awakened and will awaken this que faz time. parte, filhos This meus, is part, my children, Creador do plano infinito, of the infinite plan of the Creator, cumplió y no se concretó. de plano a plan that has not yet been fulfilled and concretized, Vidas y corazones de plano a plan that is being written by your lives and están hearts, en la superficie de la tierra, não somente por vocês, not only by the beings that are on the surface of the earth, están en el cosmos, mas também por todos but also by all beings who are in the la cosmos universal, que fazem parte desta and are part of this great universal fraternity formó desde el origen. que Deus formou e conformou. that God conformed from the beginning, from the origin. Están solos, Agora vocês são conscientes, Now you are aware, my children, that you are not alone, mas ainda devem ser mais conscientes but you still must be more conscious que llegarán al mundo para poder despertarlo. de sagrados conhecimentos e of the sacred and mysteries and knowledge and pieces of knowledge that will come to the world to awaken you. isso os colocarão diante dos acontecimentos This will place you before the events of the end of Así times como Dios necesita. em uma postura in a more
como Deus conscious and mature posture, just as God needs. revelación, eu venho lhes trazer, I come to bring you, my children, this revelation, Biblia, porque não está escrita na Sagrada Bíblia. because it is not written in the sacred esa Bible. revelación. Na verdade, foi omitida In na truth, Sagrada Revelação. this na Sagrada sacred revelation was hidden from the sacred Bible. This is why, my children, parte deste verbo de I am part of this divine word em nome de Deus, that in the name of God vem se pronunciar ao mundo comes to pronounce itself to the world por meio de uma mensagem by da means palavra divina. Para que los of hijos the del Padre sean divine word and message, O Pai, sejam so that the children of the Father may be aware en este ciclo. que há propósito that there is a purpose and goal to be achieved in this cycle, que nenhuma raça e that no race in any other humanity so far has achieved. Lo agudo del planeta es por una razón espiritual. todos os que estão All those who are present in this acute cycle of the planet are here for a spiritual reason, Pruebas. vivendo dentro de si os universos living within themselves the universe of learning experiences and tests, but learning experiences that place them in the maturity of the na consciousness, disposição Y interior en el servicio in the inner Padre eterno. availability condicional ao Pai. and unconditional service to the Eternal Father. Não existem provas maiores. There are no greater tests, my children, that you cannot overcome. Entrego a chave da I give you the key of prayer Comunicación con Dios. como caminho de as a path of communication with God, Los coligará con la verdad de la existencia. como uma ponte que as a bridge that will always connect it with the truth of existence, Completamente elevadas a pesar de cómo se encuentre el mundo. onde suas consciências in which your consciousnesses will be able to be completely elevated in spite of how the world is to be e found. nessa elevação, nessa And in this constant elevation and inspiration, my children, encontrarão as diferenças is where you will find the different faces of God, Hombres sagrados. aspects of God. mais profundamente You will come to know more profoundly His sacred names. Infinita. que são emanações They verdadeiras are true emanations of His infinite consciousness, Conexiones con este universo. de suas of His different tasks and missions with this universe, Universos desconocidos. assim como em outros as well as in other unknown Traigo la universes. luz de la verdad é assim que eu lhes trago This is how I bring you the light of the en truth, sus corazones y almas. esta luz que deve this light that must corações e almas, Una luz que penetrate into your hearts and de souls, la ignorancia de la tierra. uma luz que sempre os levará a à light verdade e os that will always lead you to truth and remove you from the ignorance of the earth. También por el mundo. porque hoje não somente Because today I'm not here for Argentina, but also for the world, Tiempo crucial por todos aqueles que escutam for all those who listen to my message in this crucial moment e clamam de seu coração and cry out from their hearts for the existence of não peace, somente dentro de not você, only within you, but also in the conciencia elevada essa consciência this elevada elevated consciousness tener día a día, que Deus os convida that God invites you to have day after day, sino también a través del camino del servicio. não apenas not only through the path of prayer, but also through the path of service. isso permitirá você This will allow you, my En otra children, vibración y en otra conciencia, estar em outra to be in a different vibration and in a different consciousness, humanidad a través de los instrumentos, sus hijos. onde Deus poderá intervir na in which God will be able to intervene in humanity through His instruments, His children, Presente en la humanidad. e assim dissipar and dissipate little by little the chaos that is present in humanity. se vocês assim perceberem And you will thus perceive, my children, Espejos del universo. a existência que se encontra, the existence that is to be found in the mirrors of the universe. Formación que são grandes usinas de informação, There are great alimentaron sus espíritus y esencias desde el principio. que são power plants of information that always fed your spirits and existence from the beginning. But now, my children, chegou o momento de recordarem todas the moment has come to remember all these things
e reviverem todos estes tesouros of revive all these que treasures são profundamente that are profoundly spiritual and non-material, al servicio del plan de Dios, e que colocará suas that will place your consciousnesses at the service of the plan of God. asseguro, filhos meus, Because I assure you, my children, momento exacto. que saberão onde estar e o que that you will know where to be and what to do at the exact moment. vocês e todos os seus You and all your brothers and sisters, humanity, são uma raça em are a race in transition, Los primeros pasos del Apocalipsis, uma raça que vive os primeiros a race that lives, experiences the first steps of apocalypse, serão revelados muitos in which many mysteries will be revealed. mujeres de la tierra, cosas increíbles nunca antes vistas. mas também serão mostrados But incredible, never seen before things will also be shown to men and women of the earth that will also offend the heart of God. Elevar sus conciencias. Por isso eu os convido This is why I invite you, my children, to elevate your consciousnesses, Almas. e este pedido já o fizeram suas almas. Por eso hoy les and your souls have already made this request to you. Hoje eu lhes This venho is falar why todas estas coisas, I come to speak all these things to you, my children, material, porque estarão alimentados da fonte because you will be fed by the non-material source informações que rather than by the information that humanity itself provides, confunde os corações that confuse hearts and that are not true. como a mãe do Altíssimo, As the Mother of the Most High, mãe the universal Universal Mother, de María, e o imaculado coração de the Maria, Immaculate Heart of Mary, fuera de la iglesia, venho neste tempo I come in this time and outside of the criar a church consciência humana, to expand the human consciousness que cada dia mais está that is more and more asleep each day, de la realidad universal. hipnotizada e indiferente da realidade hypnotized universal. and indifferent Conciencias to y the corazones universal Será a reality. elevação de suas consciências It will be the elevation of your consciousnesses and que hearts, aspiren despertar e de todos aqueles and all those who aspire to a la awaken, conciencia humana en otro nivel, que colocará a that consciência will place the human consciousness in a different level, fuente, quando poderá perceber a presença where de Deus it will be able to perceive the presence of God and His source, e trazer para sua to bring the truth to our hearts and consciousnesses. Yo necesito, hijos míos, que construyan el nuevo tiempo a través de sus ejemplos. Eu necessito, I filho, need, my children, you to build the new time through your Que les ha examples entregado mi hijo, e através dos ensinamentos que lhe and entregou, through the teachings that my Son has given to you, not only through the sus gospel, sagradas instrucciones, mas também através de suas but also through His todos sacred los que les ha instructions, entregado en estos últimos tiempos. de todos os impulsos que through all the impulses that He has given you in these last mas chegou o times. momento, filhos, But the moment has come, my La children, conciencia de la divina jerarquía que a consciência da divina for the consciousness of the divine hierarchy se mostre e se faça sentir na to humanidade. show itself, let it be felt by humanity, Está no limite do abismo. because the race is at the limit of the abyss. despertarlos. E eu tenho a And I tarefa have the task, my children, to rescue and El awaken corazón del Redentor en donde estarán seguros y protegidos. e de levá-los ao and coração take you to the heart of the Redeemer, where you will be Tengo la safe misión and protected. mas também tenho a missão But I espiritual also have the dada por el spiritual arcángel mission Gabriel, encomendada pelo arcanjo entrusted Gabriel by the Archangel Gabriel conciencia de Dios. de revelar a verdadeira to consciência reveal the true consciousness of God e a de nossos sagrados corações, and of our sacred A una hearts imagen santa. que não somente se remetem a uma imagem that santa. Este es are not only connected to a holy puede image. expandir. Este é o tempo de que This is the time for your consciousnesses and minds to be able to expand, Quien gobierne sus vidas. e que o centro de seu coração, and for the center of your hearts to govern your lives. Impulsarán assim seus espíritos Thus your spirits will impel sin you miedos, a viver as transformações to live the restricciones, changes without fears, para que without representen a mi hijo en la restrictions or superficie de la doubts, tierra como sus apóstoles. para que representem so that you may represent my Son on the surface of the earth as His Sus apostles, ejemplos. e não somente vivam seus and ensinamentos not e exemplos,
only live hermanos the a los más teachings and necesitados con el poder de examples, Dios, mas que levem aos seus but irmãos also that you may take to your brothers and sisters tener sus the propias relief of naciones God, y que those aprendan a who sustentar sus need propias God the naciones por most, medio and that del you may instrumento de la learn to oración y del sustain your servicio, por nations meio do instrumento da by oração, means of the instrument of que me prayer and permitirá, que service me permitirá that will allow me fuertemente en la cabeza del mal. seguir pisando to fortemente continue stepping Almas strongly on the head of e evil, mais almas dos and enfermos more serão liberadas, más souls from the conciencias hells recuperarán will su be fe y liberated. esperanza en el Padre eterno. mais consciências More recuperarão consciousnesses will recover their faith Y más and nada hope in the separará de la eternal verdad. e Father, mais nada os separarão da and verdade, nothing else will Podrán separate you preparar from la the truth, venida gloriosa de Cristo. porque poderão preparar because you will be able to prepare the glorious coming of La Christ, verdad de Cristo, não somente vivendo not only living within sino el yourselves venimiento de the su truth of conciencia a la Christ, humanidad. mas também o advento de sua, but also the advent of His consciousness to Nada lo humanity, detendrá. onde nada nem ninguém o deterá, where nothing or no one will Él detain regresará. porque no momento So, mais inesperado ele regressará. Por because in the most como su madre, unexpected moment He will return. This is why I come E como my essa mother serva fiel, a avisar and y His anunciar a faithful los hijos míos a lhes slave avisar e lhes to anunciar announce you and announce to you, my children, que este momento está that this moment is y approaching, él será su gran patriarca. e ele será o seu grande and He will be your great patriarch, governante, seu líder, your governor, your leader, seu grande e infinito amor, your great and infinite love, e o terão diante de seus olhos, Así como and you will have Him before your eyes, resucitó, assim como tiveram just as the apostles had Him after He resurrected. tocarán su But llaga now, como la tocó Tomás, não tocará sua you chaga, will not touch His sino ustedes, hijos míos. wounds as Thomas Su touched cuerpo y su them, vestidura but you, my children, seu corpo e will suas touch vestes His sagradas, body Él and vendrá a sacred abrazarlos en el nombre del garments, amor porque ele virá abraçar because He will come to you in the name of love definitivamente la redención. e a estabelecer and to definitely establish redemption. por isso, filhos meus, For this reason, my En este children, momento de crisis, no pierdan la esperanza. que seus corações nesse may your hearts in this moment of crisis Comiencen a reorganizar lose sus hope. vidas a través de la vida grupal. animem-se a reorganizarem suas vidas, Encourage yourselves to reorganize your lives through Experimentar group la vida life. comunitaria. animem-se em experimentar Encourage yourselves to experience community life Que nuestros in the sagrados community, corazones, light communities, that our sacred del hearts universo, e as sagradas and the sacred consciousnesses of the durante universe muchos años, pediram fundar há muitos anos en ciertos asked to be founded many years ago pontos da in América certain points of South America, estaría sufriendo y padeciendo en este tiempo, para que a humanidade que está so that the humanity that would be suffering encontrar un lugar en and donde pudiera living in this time pudesse encontrar could lugar find pudessem ver a place where they could see God, corazón senti-lo no profundo feel Him in the depths of their hearts, completamente e saber completamente and completely know perdido. que nada está that perdido, nothing is El caos lost, que reina en el mundo. apesar do caos que in spite of the chaos that reigns in the world. as comunidades These light communities, my children, Para la humanidad entera. são as ilhas de are salvação. the islands of salvation Por eso, for hijos míos, all of humanity. sepan que los valores This is sagrados why, my de Dios children, están presentes aún en la tierra y en esos lugares. Saibam que os valores you must know that the sacred values of God are present still on earth in these mas places. deverão viver completamente But you must leave detachment, a neutralidade e a confiança, neutrality, and trust, Cambiando poco a poco para que suas vidas so that your lives may change little by a little, través de las comunidades luz. e saibam que Deus and you may know that God, through the light faculties, coloca seus sagrados aspectos, puts His sacred Nombres aspects, sagrados cada de seus nomes each sagrados, one of His sacred names, para que sus atributos alimenten sus espíritus. para que seus atributos so that His attributes may feed your Lleguen spirits, allí e a todos aqueles que and all those who may iniciar la go presencia there del amor, para vivenciarem a presença do amor, de la to hermandad, experience the presence of love, of da brotherhood, solidariedade, of solidarity, da of cooperação cooperation, de la verdad, e da verdade, and of the truth, porque allí estamos presentes. porque ali está because we are present there.
entre ustedes y en ustedes. Entre vocês among you and in you. Encontrarán refugio. ali encontrarão There you will As you will suas find necesidades espirituales e shelter espirituais to your spiritual and inner needs. lá encontrarão apoio, siguiendo There you will find la support, hermandad seguindo os princípios following the principles of the da vida brotherhood, grupal, para que todo and of se mantenga en orden y en armonía. para que tudo se mantenha so that everything may be kept in order and harmony. ilhas de salvação Son The para islands of aquellos que se quieren salvation transformar verdaderamente. são para are for those who truly transform En las manos de themselves Dios, e entregar suas vidas nas mãos and de Deus, surrender their lives in the hands of God assim como nunca antes. as they have never before surrendered. oración As ilhas de salvação The islands of salvation para las familias, são os lugares para as famílias, are the para la places célula for principal del families, plan de Dios, para a célula principal or the main cell of the plan of protegida y God. amparada por la jerarquía, que deve ser They protegida must e be amparada pela protected para que la and familia nurtured como by arquetipo the espiritual hierarchy, família como arquétipo so that the family as a spiritual archetype fica perdurando através dos no tempos. pierda la felicidad y el Throughout amor que la ha times. concebido, Não perca a felicidade e o amor que ele concebeu. may not lose siempre la the gracia de Dios, happiness and love they have De Deus, received, but that they may also receive the grace of love, para que todos aqueles que nasceram e nascerão so that all those who have been born and will be born may also be worthy children of familia God, universal. parte da família universal. part of the universal family. Pero el mundo está con su atención en otras cosas. Mas o mundo está com But sua the world has its attention Por eso on llegó in el tiempo, something hijos else. míos, de que su Madre Celeste Por isso chegou o tempo This is why the time has come, my children, for your Heavenly Mother revele lo que el universo guarda, lhes revele o que o to universo reveal guarda to you which the universe há muito keeps, tempo has been for a long time, e que por períodos, and a lo largo that de for la periods humanidad ao longo da história, throughout the history of humanity, ha tocado a esta raza tocou esta raça por medio del this despertar race del has, conocimiento. has touched this race by means of awakening and knowledge da experiência que tiveram of the, Pueblos sagrados, os povos the sagrados, sacred people have had, os povos the originários, original people have had, cumplir con el plan de Dios que conseguiram cumprir com that managed to antes fulfill the plan of God antes de que fossem before they were exterminated. este ensinamento, esa This teaching, contacto interior con el universo y Dios, essa forma de contato this interior way com o of universo e Deus inner contact with the universe and God deverá ser retomada must be resumed by humanity, para que estejam na sintonia so that it may be in the right attunement e sob a proteção and correta. under the correct ahora protection. hijos míos, Agora, filhos meus, Now, my children, como testimonio de que es importante como testemunho de quem as a testimonial that it is esta important família universal, to keep this del Altísimo universally y Señora de Argentina, como mãe do Altíssimo e as Senhor, the mother of the Most High and Lady of Argentina, himno de la consagración de los hijos de María, escutando o instrumental do listening today to the instrument song of consecration of the children of Mary. chegou o momento de que The moment has come for those who will be consecrated today to come here, mi bendición. para receberem minha to receive my words and blessing, Que sigo confiando en todos los que ya se consagraron, sabendo que eu sigo knowing that I continue trusting in all those who have been consecrated, muito além da aparência humana, and that much beyond human están appearances or consagrando para servir a la happenings, Madre de Dios, estão se consagrando para you are consecrating a la gobernante del yourselves to universo y serve the Mother of God, the governor of the universe and the earth, misericordia. ao espelho da the justiça. mirror of justice and Por mercy. isso, filhos, For this reason, my children, Alegren rejoice alegrem-se y vivan la esperanza que mi corazón Be materno happy. hoy les entrega. e vivam a esperança que and live the maternal hoje lhes hope that my maternal heart gives to you today De permitir in this consecration,
de permitir que suas of allowing your souls and despiertas y essence conscientes, estejam bem to despertas e be conscientes well awakened and completamente sin par conscious, de los atributos de Dios, para que suas vidas so that your lives may be completely part of the attributes of God. nesta noite, en donde Tonight, Argentina es bendecida, quando toda a Argentina when all of Argentina is por la Madre de blessed, Dios, amorosamente pela Mãe de Deus, lovingly blessed by the Mother of God, e sob a presença dos anjos and under the presence of the angels of heaven, hijos míos, acendo em vocês, I ignite in you, my pureza children, original, a pureza original, the original para purity, que ella para que ela los haga so that it torne livres may make you free de espírito e de corpo, of spirit and body, de alma e de coração, soul and que heart, Dios está dentro de ustedes y los ama, sabendo que Deus está knowing that God is within you and loves la you, autoridad de curar todas las cosas, e que Ele tem a autoridade de and He has the authority of healing all imposibles que things. parezcan, por mais difíceis e impossíveis que pareçam. However difficult and impossible they may be, hoy se you, my están children, cometiendo ante mi inmaculado corazón Hoje estão se are committing yourselves today before my Immaculate Heart familias de Argentina, a não somente orar to not only pray for the families of en Argentina, Argentina, Paraguay y Uruguay. mas também a but orar also pela paz na Argentina, for Paraguai. peace in Argentina, Tienen misiones Paraguay, and Uruguay. Vocês têm a missão You have a spiritual mission with me que Dios tiene pensado para este tiempo de proteger o of projeto protecting the project that God has thought for this time and for this place, da América do Sul, en donde South America, brillar onde deverá brilhar la where estrella there de must Jerusalén a shine estrela da Nova the Jerusalém star of the New Jerusalem, e que fará renascer en la paz and that will make it na paz e no amor a todos los reborn corazones. in peace and love all hearts. Yo los consagro, Eu os I consagro, consecrate como you muchas veces ya los consagré. como muitas vezes, as I have consecrated you many times. Consagro como mis hijos, mas agora os But consagro now I consecrate you as my children, como meus queridos as my dear children, que caminarán a mi lado, que caminharão ao meu lado, that will walk by my de side, la paz, formando parte dos exércitos forming part of the armies of poderosos de peace, la oración del corazón. e dos comandos and poderosos da of the powerful commands of the prayer of the Eu heart. os convido I also invite you, my children, Servicio por el semejante y por los reinos de la naturaleza. a experimentarem to experience and live the service for the fellow beings and kingdoms of nature, especialmente pelas aldeias tão especially for the very poor tribes of Argentina. que muitas delas se encontram Many of them are to be found here in Buenos onde Aires, os corações esperam Por una where sonrisa, hearts por un gesto de amor, por um gesto de expect amor, a smile, a gesture of love, de compaixão, para a poder hug of soportar la compassion, miseria que se vive en este tiempo. para poderem to be able to bear the misery that is lived in this time. But my children, seus Se corações elevaran al if your se hearts elevarem aos por céus medio del elevate impulso de la oración, themselves to heaven by means of the impulse of profundamente prayer, verdaderas, e se suas orações if your prayers are profoundly ustedes seguirán truthful, estando debajo de mi manto. não somente vocês seguirão estando, not only you will continue being under my mantle, mas também todos os but mais also pobres entre os all pobres, the Porque la poorest among the e a poor, Mãe de Deus because the Mother of God espiritualmente seguirá trabalhando will continue working spiritually Argentina para que a Argentina so that Argentina humanidad seja a nova may humanidade be y the new reciba el humanity retorno de Cristo. e receba and may receive the return of Christ. Amen. Yo los bendigo Eu os abençoo I bless you y les doy mi abrazo maternal. e lhes dou o meu abraço materno and give you my maternal embrace in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hoy Amen. les dejo mi luz Hoje lhes deixo Today I leave you my light, meu y mi carinho consuelo. e meu consolo. my caress, Lleven en ustedes mismos and my Para que os comfort, levem em vocês mesmos y lo compartan. so that you may carry them in yourselves and may share them with the ones who need them most. assim a rede poderosa Thus, the powerful network of my para o love mundo inteiro. will reach the whole world Responder a mi llamado.
Eu lhes agradeço por I responder thank you for responding to my call, el himno de su consagración. e escuto o hino and I listen to the hymn of your consecration. até logo. See you soon. Nos ponemos de pie. Nos colocamos em pé. We stand up. Flores de luz son derramadas sobre la tierra por los ángeles del cielo que traen entre sus manos la misericordia de Dios. Los corazones del mundo son impulsados